Simbia NUP bikwata ku minutes biki n'abakwata ebisinga bagenze nga babijingirira bebajjayo ko ne bagenda ne bongeramu ebyabo batuuka n'ogamba nti balina Auditor General's report Auditor General's office negamba nti ebyo byali bya bulimba naye twakitegeddeko tinga 13 ez'omwezi gw'Omunaana waliwo munnamateeka mulwanyirizi w'eddembe gwe bayita Aaron Kiza yabawandiikira ng'asaba empapula ezikwata ku kibiina ekya NRM era ng'abasaba n'empapula z'obuyigirize bwa General Museveni kandidate waabwe ne bwe twogerera Electoral Commission tenamwalukula naye ffe abawandiika nga bagala empapula za NUP obeera olowooza nti mu dakiika 2 baba bazibawadde babawandiikirawo immediate ne bawarespondingira ne bazibawa kakati twebuuza akakiiko ako kakolera ani era tumumanyi ffenna gwe kakolera naye kati baagala kiteeka mu lwatu bwe batyo so twagala bwenkanya mu nsonga eyo bwe muba musobola okuwaayo empapula za NUP mu bwangu bw'ekitalo n'eza NRM ziweeyo bannayuganda bazirabe kubanga ffe tetulina kyetukweka era tetuteekangayo objection buli kimu kyonna kye basabye ku NUP bagenze maaso ne bakifuna naye lwaki bwe bawandika nga bagala bya NRM batandika kweyisa nga batalabye amabaluwa ago so ensonga naye nkulu twagala Electoral Commission eveeyo enyonyole era eteekeyo obwenkanya eweeyo empapula ezo bwebange kubanga mujjukira bwe baali bagala kuleeta electoral reforms bakyusa kintu kimu kyokka yali Electoral Commission ne bamwerako akagambo Independent Electoral Commission kakati twagala kulaba obwo obwenkanya buli luddawa nti bwe baba basobola okuwaayo empapula zonna era mujjukira bulungi nnyo nti empapula zonna ezikwata ku buyigirize bwa pulezidenti waffe n'ebirala ne banguwa ne bagawa kakati ebya Museveni n'abalala nabyo twagala babiwe ababisabye bannayuganda basobole okubirabako mwebali nnyo mwebali ddala kampite kale kampite Deputy Secretary General ayogereko gye muli tusaba tulindemu katono tukyuse tuteeke ku generator kuba amasanyalaze ge ga fluctuating okola bino twagala abakulembeze abajja ssebo baleke kutawaanyizibwa kubanga ofiisi y'ekisebo yerimu bino for you bikukole naye bali bibaberere bulungi over to you people abali ku masanyalaze So President nange ndikuba foot soldier era tulina omupiira by the way babayita ba foot soldier ne babeera member of parliament obanga omuzimu ogulina ogwogenda okukuyenga ku ground njukunju kakuyenge wasitukiramu. So there's an announcement here. No foot soldiers tournament. St. Uganda opening date 29 DJ lubiremu akantu katuja kulwanagana. So if you have interest, register your team with the Office of the Sports, Culture and Arts. And your office, Mujimani? Office Mujimani? So, Mpira ya Fejija, so that this is better. I hope this can go back to its original position. Tukaze wano, President atuwele wakati, ndowooza kijja kuvayo bulungi. Mukatereze, mu maaso ko wano oba kutono. Okay.
I was not meant to be the one inviting the next person. But because God determines things the way He desires, I now take this honor, singular honor, of inviting my leader, the leader of opposition, Right Honorable Joel Senyonyi of Galazi, come to speak to us. People power, our power, NUP, everywhere and everywhere. It's good to see all of us. Honorable Aisha did introduce all our leaders. Thank you for coming. Thank you for making it. Mzee wa Katukulengi ndio tunajanga tubana kujura. Tuise mzee na hiyo ndio yake imekaa. Wangi? Obi adult. Akana go adult akongeza accent the adult. Mr. President, it's good to see you in better health. We continue to pray that you fully recuperate. I also want to join the SG and other colleagues in sending prayers to our Deputy President in charge of Western Uganda, Mama Jolie Mugisha. She is still unwell, but she recovers fully. Please keep sending your love and prayers for her to fully recover. We know she will be back and in better shape. Two very quick things, Mr. President. Okay, now let me give them a second. Motive. Okay, as we try and deal with the sound issue, hopefully this will remedy it a bit. Two quick things, Mr. President. One of the we must get to terms with is that we are a formidable force by the grace of the Lord. Because of that, you keep seeing a lot of efforts, whether it be to pull us down, to smear us with mud. You'll be seeing a lot of propaganda. You have seen some of it. You will see a lot more. That alone shows you that it's because we have become a formidable force. Otherwise, they would not be bothered. But the propaganda will increase. You have heard now our colleague, Honorable Council Benjamin Katana. They are saying that this man has gone to the NRM because they know how powerful he is and the rest of us. So before long, you will hear another person. Now this one now has crossed. This one has now done the other. You will see a lot of that. My appeal to us is not digress. Let's not lose focus. Yeah. When there is all this propaganda hovering all over the place, let us not drop the ball. It's a sign that we are growing stronger and continue to capitalize on that and grow even stronger. So let's not be consumed so much by some of this propaganda, because we have got bigger fish to fry. We have got bigger issues to deal with. They want us to lose focus.
begin quarreling about the little thing and propaganda and get consumed by that. My prayer is that we shall remain focused and know that it's only a mango tree that has got that ripe. Era tinyombe nani kule njagala kuyomba balamu nyombe n'omuzindalo president awonyeza agambe nyombe n'omuzindalo badde njagala kutamu so DJ bera sede otherwise the videos zikyali ku mutwe tujja nzimalako DJ alina akawalaata tukutumidde DJ. The point I was making is, let's not allow to be distracted by all the propaganda and all of that drama. They are going to throw a lot more at that as we keep going. And I was saying, look, it's only a tree that has got ripe fruit that will be hit with sticks, with stones, and all of that. So let's remain focused. Let's not give in to the diversions by the regime. You'll see many, many diversions, yeah? If it is not this allegation, it is now this propaganda, it is the other drama, there will be a lot of that. Let's remain focused on it. The second and final thing, children are returning to school. As some of you returning to school, some of you look like children. Our president finished school for the 18th time. We again want to voice our concern. These are issues that we have severally raised on the floor of Parliament, but we shall raise them even here for those in charge to know. Parents are struggling and schools are doing whatever it is that they want. You look at a slip of the requirements, schools are asking for very hefty tuition, then they'll ask for cement, barbed wire, pavers, tiles, I don't know what. These children are coming to study SST science. They are not coming to study construction. Why are you asking them to bring all these ridiculous things? It's not acceptable, really. We have severally raised this in Parliament and the Ministry of Education, headed by Mr. Museveni's wife. They always say they're going to do something about it. They never do. So I want to make an appeal to heads of schools. We know that, especially the private ones, yes, you have got bills to pay, but let's be considerate. Because the same economy squeezing you is the same economy squeezing the parents. Let's not be unreasonable in the things that we do ask for children to bring to school. Also around this side, there's a lot of movement, and there has been several accidents in the recent past. I'm sure you have taken note of that. It's very saddening, and we want to extend sympathies to all those that have lost loved ones because of accidents, those in hospital, and we do appeal, let's be careful on the roads, because the challenge of the bad roads already is in place. We have made a lot of noise about that, and that seems it's like it's not about to go away until we are in charge, so that we fix the infrastructure issue. So as we wait to deal with that situation, the narrowness of our roads, the problematic infrastructure, on our part as motorists, let's be careful. As we take children to school, as we move the lengthy journeys, let's be careful on the roads. We need you safe and sound, so that when we enter into the new Uganda, you are alive and well. Our president did talk about it the other day, and we thought we should emphasize it. Let's be careful on the roads. Let's be safe as much as we possibly can. Twagala okwebaza Katonda lwa president waffe agenda suuka mpola mpola era tumusabire awonere ddala. Yabadde n'ayagala nabbi tandika olwebyo kakati njagala genda wa Arua ngende wa naye abasawo bamugambye ssebo ffe newakubadde mwaba people power mulina amaanyi mangi akati sooka okakkanemuko osooka owone. Era president yawuliza abasawo tebamugambye n'asala ku pulesa naye ali awo abugumiridde, naye tumusabire asuuke tulyoke tujje kubanga tujja bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Tusabire ne Mama Jolly Mugisha, Deputy President wa Western, kubanga mulwadde
tali bulungi naye katusabe Katonda amuwonye addemu okukwasaganya obuvunaanyizibwa bwe. Mr. President, ensangi zino bingi ebitambula ebiyitingana. Nze byenjagala okulaba nti lwakubanga kakati Katonda atuyambye twafuukira ddala abagumidde mu nsonga za politics wa Uganda. So olaba bakola butaweera okutusiga akasa, okuteekawo distractions bingi. Mujja biwuliranga propaganda ne bateekawo kiri kati babadde bagamba Council Benjamin Katana awo yagenda kwesimbawo ku kadi ya NRM kubanga bamanyi nti wamaanyi era ttiimu gyali nayo ttiimu y'amaanyi. Bane mbasaba tuleme kubuzaabuzibwa. Propaganda agenda kuyitirira we propaganda. Mujja biwulira ono wakoze kino ate kakati kino NUP kino ate kakati bingi bye bajja okuteekateekawo. Tuve ku mulamwa tutandike okwogera ku ebyo, tuve ku nsonga enkulu. Njagala basaba tusigale ku nsonga enkulu ddala eziriwa bannayuganda, tuleme kubuzaabuzibwa kugenda mu bintu ebyo. Era nga bwe ngambye nti omuti oguliko ebibala ebyengedde ogwo gwe muti lwakuba enkonyogo ne bakanyugira ebiti ebiyinja ebifuufugu bwebityo kubanga guliko ebibala. So tusigale ku mulamwa tuleme kubuzaabuzibwa. Eno week abaana baddayo ku ssomero era buli kiseera abaana nga baddayo ku ssomero abazadde babeera mu kukaaba. Nsonga zino tuze tuzogerako mu paalamenti nga tugamba minisita w'ebyenjigiriza Mukyala Museveni nti naye kiki ekigenda maaso. Abazadde abaana nga baddayo ku ssomero fiizi bagenda bagipaaluusa neeyongerera ddala waggulu ate ng'ovudde ku fiizi baga kakati omwana leeta seminti leeta pavers leeta sengenge leeta simanya tiles. Bannange abaana bajja kusoma construction niyo bajja kusoma SSC science n'ebirala. Lwaki twagala okutawuliriza abazadde? Kubanga ministry yo eringa yabivaako amasomero agavaako gakola bigagala. Naye twagala okubira omulanga bannyini masomero weewaawo namwe mwina bills ez'okusasula, mwina okusasula abasomesa ate basasule bulungi, mwina ebirala by'okwasaganya. Naye ate tukitegeere nti ikonomi nga bwe banyiga n'abazadde banyiga, tubeere benkanya. Tulina okusaba bintu ebitategeerekeka ng'essomero eringa eryagala otandikawo hardware kubanga ebintu ebyo byonna osaba byaki abaana bagenda bikozesa okusoma mu kiraasi. Bannange twebeereremu nga twetubeereramu ne bannaffe ffenna tutambule obulungi awamu. Ensonga endala era abaana nga baddayo ku ssomero ensangi zino omulabe accidents zeeyongedde. Abantu bangi bagwa ku kabenje ku bubenje, abamu ne bafa era tusaasira ab'enganda zaabo bangi abafudde, abalala bapookya na biwundu malwaliro. Tuze twogera ku nsonga z'enguudo zaffe engeri gye ziri. Olinajja n'akuba ekinnya emmotoka neyefuulafuula ne bafa n'ebirala. So enguudo bano bo balaga nti tebajja zikolako. So nga wetulinda okutereeza eby'enguudo kubanga ffe gavumenti yaffe binijja bikolako kubanga biteeka okukolebwako. Naye bano bannaffe ensonga ezo si ze baliko. Kakati ffe tugezeeko okubeera abeegendereza kubanga oluusi abantu bavuga ndiima nga tebeegendereza. So twegendereze nga bwe tuvuga kubanga accidents zo zisusse ensangi zino. Twebeereremu tukuume obulamu bwaffe. Sijja kusukka waawo. Ladies and gentlemen, do allow me to invite our Deputy President in charge of Northern Region, who is in turn going to invite the President. You're welcome. Mama. First do that sign for them, that one where you raise, I don't know. That one. Hey. Nobody gambayo. People power. Our power. NUP. And everywhere. Oritia. Our reform. Your Excellency, the de facto and de jure President of the Republic of Uganda. The entire leadership of the National Unity Platform Party, our dear representatives, led here present,
by the leader of opposition, who has set a landmark of availability and presence in practice. Our reform. The members of parliament, those from the different councils, the mayors present, and the leader of mobilization, your entire team, and the foot soldiers. I'm not going to speak much, Your Excellency. I just want to say thank you so much for being here. Today, Monday 16th, many of these young people are parents. They should be with their children in schools, but they are here. This is a sacrifice. This is commitment, Your Excellency. I want to reflect on this rotational parliamentary bonanza, especially in northern Uganda, in Gulu. 5 billion plus blown on the roads. What we saw were strange cars, big. And when you look at the hospitals, lo and behold, sometimes you even fail to pray because of the injustice, because of the vulgarized impunity in terms of spending public resources. We did not see anything, there was no difference. But we condemn the continued misuse of public resources. And I want to thank, yes, the conditions in Arua, in Karamoja, have remained even worse. In fact, we are very, so this should make us to reflect more and be very determined. I bring you the presence of my sister, Jolie, Her Excellency. I had the honor of being with her and the family. They totally dissociate from the propaganda because I was physically there for 2 nights. And I want to thank my party for allowing me to be with her. We continue to pray with her. We continue to stand with the children and the family. In practice, I want to thank the Secretary General and also the many other leaders, the women wing, Honorable Flavia and the team, and you know, every day we do not have to announce it and we do not have to take photos. She's so dear to us. She's so dear to us. And we look forward to the wonders of the Lord, that she will be here with us, as usual, with her energy. Yes. And the people of Western Uganda, we are with you in solidarity. I also want to thank you, Your Excellency. Last week, against the advice of the doctors, you were all over. You are supposed to be seated. You are supposed to raise up that leg, the little nursing I knew, and I still know and practice, but you defied it. And we do not take that for granted. Your courage, your defiance, your determination. Nane yanziza. Nanja. You continued to meet us, the people from, the representatives from Northern Uganda, West Nile region, Acholi, and also Karamoja. We are going to even have more of those presents, and we are waiting that you will be able to come to the region, such that we remain very energized. We continue to pray for you. We continue to have that full confidence that yes, tugenda kuambala chi engule amanga kofia bisura amasurani miti amanigi kabo mitera obini honorable and Your Excellency. I will not speak much. Today is not my day. I just wanted to emphasize the 3 things. Our before meaning for receiving us,
from northern Uganda. And then the second one is the effect, the negative effect, the anger, the disappointment, the total dissociation from the parliamentary rotation on Ngulu. You saw some of the news which were not so bad. We don't dwell on bad news. And also the fact that you are here with us today, addressing us. Kakati, Your Excellency, bagala bansaba ntino njogere mu Luganda. Era ngenda kwogera mu Luganda. Nalinga na lambula wa sister wange Honorable Jolly okubeera wamu ne ba family mu ddwaliro. Kakati embeera si mbi nnyo. Kakati bagijemu mu oxygen, bagijemu mu yes, bagijemu tali mulamu. Era namugamba Kakati tugende tusimbule tugende wa ekavule entebe mu ntebe yataddemu mukono bwe biti agenda kubeera bulungi, agenda kuterera ne family bali basanyuse nnyo okulaba ntino buli lunaku bagamba ntino buli lunaku waliwo ba group abalala bagenda buli lunaku ba mobilization women women group ne leader wabwe Honorable Flavia nalinga baliyo kunga nalinga wawali ne secretary general ate namugamba buli omu yataddemu essala tumusaba sapuli tumusaba essala yenna aja kuterera nawe oja kuterera oja kutulengera entebe mu ntebe olwekyo kankutwala obudde n'ebikisa kampite de facto ne de jure president okulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Obiri. Sebo jangu People power. Our power. NUP. Everywhere. Iyo. Utusejawe kulikentaro everybody achirewe kadoli musibe tukusabira people power our power NUP and everywhere. Thank you very much, ladies and gentlemen. And that is nature. Wow. Thank you very much, ladies and gentlemen. Madam Deputy President, Secretary General, our leader of parliamentary business, Comrade Mobilizer, Honorable Nyanzi, and all leaders, I salute you. Members
foot soldiers, those with us here and those watching us online, greetings. First of all, I also want to add my voice on the very many voices praying for the quick recovery of our Deputy President, Mama Jolly Mugisha. By the grace of God, she's getting better, and we know that soon she'll be fully well. Also, our leader of opposition spoke about the propaganda, which in many ways makes me laugh. Our current victim is our treasurer, the man that we trust most, because the one you trust with your money is the one you trust most. But again, this regime is not stupid. They will attack you in your most potent corner. Comrade Katana, nywera erima. Febali batuiseko n'abawagizi b'ebisiyaga. Bali bagambyeko nti n'omubanda wa Kabaka tayagala Kabaka we. Kati nywera. These people are going to use every other way. Recently, I think most of you remember when they were claiming that the leader of our parliamentary team, kubanga waliwo abali babbye akawumbi akamu $1,700,000, ne bagamba nti ne Honorable Senyonyi. Comrade Nyanzi was also not spared, and many others. So for me, bagamba bugambi munywere gungu batanakubako propaganda bajja. Gladly, we view our comrades by their works, by their fruits. Ladies and gentlemen, I also want to add my voice on the voice of our leader of opposition calling for safety on our roads. Please, please do your part. Drive safely. Don't drink and drive. Don't drive when you're too stressed. Life is precious. Already our roads are death traps. Nobi anateranye chogerako nti omuntu owabafuda accident olw'oluguudo olubi oyo Museveni amusse. But we know the country that we're living in, and we continue to advise you, ladies and gentlemen, to be safe on our unsafe roads. Today, friends, I want to address a few things, 3 maybe 4. I want to address the remarks made by General Museveni a few days ago. This is an indication of utter shamelessness, and it makes it even more shameless of him to say those words apparently while honoring a distinguished man like General Aronda Nyakairima, who many believe was killed. He died under suspicious circumstances, but it's upon his honorable memory that General Museveni was shameless enough to tell these blatant lies. Former President Milton Obote described Museveni as a pathological liar, and I agreed with him. Among the many shameless lies, you remember Museveni went on record and wrote it in his 2001 manifesto. He said with open eyes on record that that was his last and final term to run for president. How many years ago is that? More than 20 years, 23 years ago. He is still running for president, and until we kick him out, he's still going to stick on us. The same Museveni, you remember him saying on national TV that he would never want to be president after the age of 75. Now he's way beyond the 80, although he says he's 80. But he doesn't want anybody to remind him about his lies. I hesitate to call him a thief. That's why I limit myself to lying. You remember when the man fundraised money in 2015 for the construction of an NRM tower, and the guy ate the money. I did not say he's a thief. It's you who know the term or name given to people that take money that is not meant for them.
So, these and many others are indications of Museveni's character. And we are not shocked about that. That's why, as a Christian, when they ask me what I would respond, my first response is to forgive him. Courtesy of age, it was his words when he said after 75, or what was tuchagata bulungi. So, tusoke kumusasira. However, although I personally forgive him as a Christian, we must be reminded that as a result of that rigged elections, that election of 2021, Ugandans have continued to suffer with hunger, with starvation, with poverty, with potholes, with corruption. You saw what happened in Chitezi recently. Museveni said that NUP can take him to court about his lies, well knowing that he's under protection of the presidential immunity. Ladies and gentlemen, I have written to Museveni, and in this letter, I put a 23 charge on him. I am challenging General Museveni to submit himself to an international audit. This has been our call from the beginning. We've been calling for an international audit of the 2021 election. He refused. Instead, he just kept arresting our people. We want to have that audit in accordance with the law. I also challenge General Museveni to cede his presidential immunity to Toronto Court if he's a man. He challenged that, he said, NUP can take me to court. I am taking you to court, Museveni. Put away your immunity. And then say that again. Of course, agenda kusirika because he has nothing to say. But again, this goes further to prove that we know what he did in that election. And if we settle that argument that he has brought up again, then maybe the people of Uganda will get a chance to be led by a president that they realistically elected. So if Museveni is a man, let him take the challenge. And if he cannot, he should keep quiet and swallow his shame. The remarks of General Museveni, ladies and gentlemen, have brought back to question the reason why he went to the bush in 1980. He did not win the election. He was the Katumba Oye of 1980. But after the election, he picked guns, went to the bush. After taking power, he did not hand the power to Semongerere, who was a rightful winner. That shows that he was lying, just like he is lying right now. And now that Museveni says that the election was rigged, then why doesn't he disband the Electoral Commission? Why is he still appointing the Abakama, who pretended the rigging of more than 1 million votes? Why didn't he fire the Abakama? Because he's the one that appointed him. These and many others are questions to Museveni, which I'm almost sure he's going to bury his head in the sand because he thought we cannot answer back to him. Museveni, we don't fear you. Secondly, ladies and gentlemen, and this is very, very important. You remember that after the 2021 elections, we came out and warned the country that there was a plan to remove presidential elections. Because even if Museveni succeeded in rigging that election, we had completely undressed him. We had completely removed the mask. The world began and continues to view Museveni as the dictator that he is. So, he started devising plans to remove presidential elections. And now, it's in advanced stages. He was so ashamed when we exposed him, and clearly, he cannot
afford to go back to elections. Also, we must note that the man is very old and wasted and weak. So he wants to have a shortcut to that. Also, we should know that he wants to install his brutal son, who he knows cannot even win an LC1 election. In 2021, he got an excuse of COVID and stopped us from going around the country. Now he has no other excuse, so he desperately is looking for ways to bring his son to power without an election. And therefore, he's using, we're going to know over time, to subdue the will of the people. We warned you, because this is how everything has started in the past. Everything starts like a joke. You remember when they took power, they said they were going to be in power for only 4 years. 5 years later, they used parliament to prolong their stay in power by 5 years. Then in 95, we got a constitution. It started as a rumor, as a joke, that they were intending to remove term limits from the constitution. Museveni himself even dismissed it, but eventually it came to pass. And then the age limit, it started like a rumor, and Museveni himself dismissed it as idle talk. Long story short, now we don't have term limits in our constitution. I mean, we don't have age limit in our constitution. So today he's doing the same. He started by gerrymandering and subdividing constituencies to make sure he can place his, I'm looking for a decent word to term the NRM MPs. When I get that word, I'll come back to that matter. But I'll give you an example. That the very recent census shows that the Buganda region alone has 11 million people out of the 45 million. That is about 24.19, close to 25% of the population. This is followed by Busoga with 4.4 million people. Even if we question, without this census that is concluded recently, but even going by that census that we question, still Busoga is indicated to have 4.4 million people. That is about 9.5% of the population, close to 10%. And yet Uganda, with all the people that they have, has the lowest number of constituencies. If you compute the constituency MPs and district-woman MPs in the current 11th parliament, you'll see that the Eastern region has 141 MPs, the Western region has 132 MPs, Northern region has 124 MPs, and Central has only 102 MPs. Out of the 353 constituencies, Eastern has 101. The West has 91, North has 83, and Uganda has only 78. Therefore, Museveni believes that the parliamentary system, when they elect president from parliament, it will give him advantage, seeing that it's easier for him to use these rural constituencies to do all his own manner of rigging, and then bring himself to power without having the will of the people. We condemn this, and we condemn those seemingly intelligent, useful idiots that General Museveni is using. In the beginning, when he wanted to remove the age limit, he used the likes of Kakoza, James Kakoza. And then when he wanted to remove the age limit, he used Raphael Magezi. Now he's using Norbert Mao and Kafuzi and the like. But ultimately, this proposal is intended to hand the country into the hands of Museveni's family.
And I want to tell you, fellow Ugandans, this is a very, very serious warning. Once you are handed to this family, it becomes Museveni's kingdom forever. You are slaves forever. The last chance you had is to be able to elect your own president. Yes, they rig elections, but you get opportunity to assert your will. It is seen everywhere. Now they want to take away the power from the people to choose their president. This is not a secret anymore. And they are going to use seemingly opposition people. You are going to see them. Our duty is to open your eyes so that when it happens, you know. We were discussing with Comrade Secretary General earlier on, and we said that we probably made a mistake not exposing those commissioners that took themselves to court using the personal assistant of one of them to sue them so that they can go and apparently win a case to block the debate on corruption in Parliament. Now we cannot take it for granted anymore. We find it imperative to expose every trick and to inform you, ladies and gentlemen. Now you know. Please make sure you open other eyes. I also want to talk about the double standards of the Electoral Commission, and our able Secretary General has spoken about it in detail. But I cannot help but also add my voice on the same biased Electoral Commission. The same Electoral Commission was very quick to respond to those people, our comrades from FDC trying to start another party in favor of impersonators. You know we are people power. You know we are the people power movement. You know they blocked us from registering people power as a political party. You remember that they used the Balaam, now Museveni's minister, to go and apparently reserve our name as an NGO working for all the people. And now they are trying to register it as their own political party. These people are so shameless. They will come tomorrow and say, you are not the real Joel Senyoni, we have registered another Joel Senyoni. You will find them, you will see that. All we can do right now is to bring it to light so that even when they go ahead with their impunity, at least the world knows. I've already talked about those that went to court to sue themselves before Justice Singiza. The same judge who was taken to whom a court case against us was taken. And I'll talk about that court case in a few seconds. So ladies and gentlemen, we also call out the Electoral Commission. The same Electoral Commission that was very quick to give out my academic qualifications. But when Comrade Musili David went to ask for Museveni's academic qualifications, he was arrested. Now, a lawyer called Aaron Kiza asked for details of NRM. The same Electoral Commission that was very quick to give out our records is refusing to release NRM records. Now, coming to the court case, Chibalama, who publicly confessed that he was coached by ISO to lie about us. Simwa Kagombe, who is now, we are told, is in prison for fraud. And one gentleman called Kasile Joseph Emmanuel. Now, Kasile Joseph lives in Masaka and is a personal assistant to our former leader of opposition and our former deputy president for Buganda. These people took us to court. They took NUP to court. And among others, they are asking court to block me from running for any leadership position for 10 years. They are asking court to
to disband the National Unity Platform. And apparently, the case about our party, through which all of them became leaders, all of them, that case is before Judge Singiza, the same judge to whom they sued themselves and they got a positive judgment. The world is watching. Like we said, our duty is to bring all of it to light. We might fail on anything, but we are not going to fail in opening the people's eyes and exposing evil in this, our country. Did I tell you that this is the same judge to whom Kakwenza Lukirabaseja was taken to, tortured, beaten so bad, but instead of sending him to hospital, he sent him to prison? This is the same judge. Please pray for him. Finally, ladies and gentlemen, I want to talk about the issue of our political prisoners. And we have their spouses and mothers here. Mama Machete, Namalabieko, Bagenze, Bambi. They've been here with us. Now, comrades, as you remember, the regime has been trying so much and eventually failed to provide any evidence pinning these our comrades to any wrongdoing. And they resorted to intimidating them and coercing them into pleading guilty. And yes, you saw some of them pleaded guilty. We sympathize with them. They've gone through a lot. They're still going through a lot. And we know that every man and woman has a breaking point. So we sympathize with them. We don't agree with them. An innocent man must never, ever, ever be forced to plead guilty to anything that they did not do. So, our comrades, we can continue to encourage them to be strong. Finally, ladies and gentlemen, allow me to remind you that we are soon going to resume our nationwide tour. We are coming to you wherever you are. We are going to reach you. So wait for us. Whether on crutches or not on crutches, we are coming. Zake, tuje mityana. Tuje. Basebo ne banyabo, naye ogere ne mu Uganda. Kumbe tutayogera Uganda. Tubeyanziza namaze okugatta eddoboozi lyange ku bannange be bayogeddeko kusaasira Deputy President waffe owa Western Region, Mama John Mugisha. Of course, ebisinga babyogeddeko propaganda tambula, Comrade Senyonyi amwogeddeko. Zeno oyo propaganda nsesa busesa. Abantu bangi bankubira essimu n'ogamba Wine. Ngatekata namusajja waffe tumwagala nyo batugambye nti ate aba NRM bamuguze. Naye si gwe gusoose. Nange kennyini bankubira. Jjajja wange yankubirako essimu n'agamba mwana wange kiki okoze? Omubanda wa Kabaka ate bagambye nti ate toyagala Kabakawo. Ne mugamba nti mukadde. Bano abantu baleke balina ekizibu ku mutwe. So njagala okubategeeza baganda bange propaganda tagenda kulekeraawo. Leero ajja kuba ku Lubongoya, enkya ajja kuba ku Nyanzi, luli ajja kuba ku Nze, olala ajja kuba ku Senyonyi, olala ajja kuba ku Katana. Munywere enywera yeerima. Ate omukka tasobola kufumba mmere mufumbiro. Njagadde okwogera ku bigambo Mwai Museveni bye yayogedde ku omukolo gwandibadde ogw'ekitiibwa, omukolo gw'okujjukira omusajja eyali omwesimbu General Alonda Nyakairima. Naye Museveni omukolo ogwo yagukozesezza kutangaza Zimbabwe n'agamba nti twamubba akalulu. NUP ngekulemberwa nze yamubba akalulu. Omusajja omukulu omuswavu we. Weewaawo response yange yasoose yabadde yakumusonyiwa. Era tumusonyiwa kubanga abakkiriza Mukama waffe Yesu yatugamba tubasonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola ki. Naye Museveni akimanyi, amanyi kyakola, era
yaliko president wa Uganda Milton Obote yatuwoninga natugamba oyo Museveni mulimba wa baluwa ate nga tukkiriziganya naye kuba alimbe ku buli kimu. Museveni yalimba ensonga eyamutwala mu nsiko okulwana teri yakubba kalulu. Museveni yalimba manifesto ye ya 2021 nti gwe mulundi gwe okusembayo okwesimbawo wayiseyo emyaka 23. Museveni kenyini yalimba olw'okumuwa ekitiibwa tetujja kumuyita mubbi, naye yalimba n'akuŋŋanya ssente ku bantu tibagenda kuzimba kizimbe ekya NRM. Olunaku lwaleero NRM terina yadde kabuyonjo mu kibuga. Ssente zonna yaziteekawa ekyo mukibuuze ye. So ebyo bigambo byayogedde byakomezaawo n'ebibuuzo ku nsonga eyamutwala mu nsiko okuba mu myaka gy'ekinaana si ye yawangula, yali Katumba Oye ow'emyaka egyo, naye n'agamba nti tebamubya akalulu. Kati Museveni yagambye nti NUP yamubba akalulu nti era NUP bwebe yatusomozeza. Museveni muwandikidde omuko gw'ebbaluwa era nga mukyajinze ebikolobero 23. Mwene ebbaluwa Museveni musomooza yagambye tumutwale mu kooti. Museveni musomooza kubanga ebyo yabyogedde nga manyi nti alina immunity. Omuntu obanga oli mu ntebe ya president wadde enzibe oba ne immunity tebasobola mukutwala mu kooti. Museveni bw'oba weyita musajja jako immunity yo tugende mu kooti tulondoke obyogere oddemu obyogere nga bwabyogere obanga ddala biwayogedde obyekakasa. Era bw'oba tokisobola ekyo sirika okuma ekitiibwa ky'emyaka gyo omanye era kisikomawo ku nsonga eyo. Muze mbiraba n'ebirala bingi naye ensonga emu ku nkulu gye njagala okwogerako lwaleero yakulabula. Mujjukira basebo ne bannyabo nti nga twakava mu kalulu ka 2021 twabawoninga ne tubagamba okusooka twagenda mu kulonda kuno si kubanga twali tusuubira byabakama okutulangirira, nedda. Byabakama akolera Museveni era kyewunyisa Museveni bw'agamba nti bamubba akalulu. Kakati lwaki tokkiriza ne twabinga international audit UN nebala akalulu ako bwe tuba twakubba akalulu tuvunaanibwe era tusibibwe. Bwekizuulibwa nti gwe wabba akalulu nga bwe tukimanyi ove mu ntebe etali yiyo. Yabaffe eyali akulira akakiiko k'ebyokulonda byabakama bw'aba bakubba akalulu lwaki byabakama tomugoba kuba gwe wamulonda? Lwaki wazeemu n'omulonda? Anyway, oyo ye Museveni tabamalira nnyo budde kuba ebiseera bye eby'omu maaso yabiyitamu dda yabireka mabega. Kati njagala kulabula mmwe bannayuganda naddala abato. Twabalabula ne tugamba twagenda mu kalulu kano si kuba twali tusuubira byabakama okutulangirira naye kubanga twali twagala Museveni okumwambulako kimasi. Ekyo twakifuna kuba ensi yonna yonna oluvannyuma lwa 2021 yamanya Museveni kikyali. Naye ate twabalabula ne tubagamba waliwo olukwe olw'okugyawo okulonda nga biringa byakusaaga ne bagaliibo bya ataawo oba osusse ajjewo okulonda lwabadde agamba akalulu alina amagye ayinza okugyawo okulonda. Twabagamba Museveni alina pulaani ey'okugyawo okulonda. Okusooka tasobola kufuna bululu therefore kimutwalira amaanyi mangi n'okusobola kungi okubba obululu. Ekyokubiri emyaka wadde agamba 80 naye bazadde baffe abasukka mu 80 bamulaba nga bakyali bato. Kakati mumulaba nti naye kenyini takyesobola. So kimukalubiriza n'ogenda obugenzi okuba kampeni. Naye okusingira ddala Museveni mumumanyi ayagala kukyusa Uganda agifuula obwakabaka bwa Museveni. Ayagala kuzimba bwakabaka bwe ku ttaka eritali lirye. So ayagala kuteekako litabani lye eritasobola yadde okuwangula obwa LC1. Alabira dde atasobola kusindika mutabani we mu kalulu naye bwe tuba tumuwadde Bobi Wine nga ndigwabavuganya naye. Kakati abo kikyaba alina okukola ayagala kujjawo byakulonda.
So ndi wano okubalabula basebo ne bannyabo ndi byonna bwe biti bwe bitandika okujja kukoma ku bisanja bwe biti bwe byatandika James Kakoza batandika nga abeeyogeza ne Museveni n'abyegaana naye yamaliriza akyomyemu omutwe era nga kiyisiza okujja ekoma ku myaka age limit byatandika bwe biti bafayire magezi ne batandika okweyogeza ne Basimeeyo Nsubuga ate alondamu bwe musinga okunyuma naye nagidismissinga n'agamba eyo idle talk twamaliriza tutya kati olunaku lwaleero ekyennaku akozesa abo be twali tulowooza nti bategeera nnyo bano Batimawo Bakafuuzi n'abalala kitegeeza kyekyo tibasebo ne bannyabo kino kaakati tekikyaliko nti kuteebereza ye pulaani gye baliko njagala okubategeeza singa mukkiriza ne babajjako omukisa okwerondera abakulembeze ne babajjako omukisa okwerondera pulezidenti kajja kuba kaweddemu Museveni okutematema constituencies kyebayita gerrymandering mu luzungu yera kigenderedde tetukkiriziganya n'eno census eyakagwa ne mwalaba gineno census yabe yennyini okugeza mu Buganda wano yabalaga nti abantu bawo bali ku miliyoni 11 n'omusobe ebitundu ebisukka mu 24 naye Buganda n'abantu bayo abangi yesinga ba MP abatono ba MP awamu mu Buganda bali 15 constituencies ziri 78 nga yesingamu abantu abangi negobererwa Busoga ekyakikola kubanga ayagala okukola constituencies nyingi mu byalo eyo kyasobola okubbira then aleta ababaka be mu parliament ate mmanyi bwagulirira ababaka n'abalala babatukiikamu nga mwe muli ne close and opposition bo bwe baba mulonderawo bwe baba balonda president kati kwe kumama akafaananyi omubbi Nakinku ng'Anita Amongo nga yabalondera president bannange si byakusaaga ekyo bakiyisa kitegeeza Anita Amongo yagenda okwatagana ne babbi banne babalondere president ndi wano okubawoninga basebo ne bannyabo timwenenyanga mwekka gwali yagamba ebyobufuzi tebinkwatako kasita bayina mwena mukitegedde nti ebyobufuzi bye bisalawo ebbeeyi y'ogula sukaali ebyo ebisalawo ne mu ddwaliro bawaliyo eddagala oba tewali kibawoningako kubanga bwe biti bwe bitandika era mubeere bagezigezi kuba Museveni singa kino akiyisaawo n'akwata obukulembeze bw'eggwanga n'abutuusa mu famire ye nga bwansikirano giriba gibawunyidde baganda ba ndowoozeza nti kibalabuleko ekyamaanyi kyetulina kati kwe kugula abantu amaaso kwe kujja ebyo n'ebikusike ne tubiteeka mu ttaala ne mubiraba mbasaba nammwe mubuuse abalala kubanga kino baakitandise era bwe munaabaleka bajja kiyisaawo naye bwe munaalemerako mujja kutaasa eggwanga lyammwe kuba kino kya biseera bya maaso n'abagambye Museveni ebiseera bye by'omaaso yabireka mabega kaakati ayagala byammwe na by'abaana bammwe na by'abazzukulu bammwe njagala okwogera ku nsonga y'abaganda baffe abali makomera kyannaku nti bakadde baabwe ne bakyala baabwe tubadde nabo naye abamu bagenze nga maama Machete, mukyala Kalanzi, maama Ibula n'abalala baganda baffe abamu babatiisatiisa kuba Museveni ne gavumenti oluvannyuma lw'okulaba nga tebalina evidence oba tebalina bujulizi bwonna buyinza kulumika bannaffe basalawo okubatiisatiisa kutiisatiisa famire zaabwe era munnanga abamu oluvannyuma lw'okunyigirizibwa n'okumala ebbanga eddene mukomera basobola okubagonza ne bakkiriza emisango tubasaasira kuba embeera gye babaddemu n'okutulugunyizibwa oba oli bayinza okubagonza kuba n'abamu ku sayidi bagamba bannange nze njagala kuvaako mukomera kati nga muganda waffe Saanya Mudini bamusiba nga talina mwana yagamba wakiri bantemu wiiki emu nzaleyo omwana awo ne bebanzizaayo so tutegeera pressure gye babeerako ne tuze tubawoninga ne tubagamba nti bano abantu bali ku pressure balina okubata era baagala kubata naye tebalina bwe babata kubanga bwe babata kati
nga temukkiriza misango kitegeeza musobola okubaggulako omusango gw'obasiba mukomera ebbanga eryo lyonna ne babaliyirira. Ekyokubiri mujja kwongera abalala amaanyi, so baagala okubagonza. Nante ekyennaku olulala twali tunyumyako ne Dr. Besigye n'atubuulira nti naye bituli mu kuyitamu yabiyitamu, bava mu kulonda ne bamuwayiriza nti alina ekibinja ky'abayeekera ekya PRA ne basiba banne bangi, babayisa mu ngeri y'emu. Naye ekyennaku abasinga kubakkiriza emisango egyo mubateebwe bagenda batondoka nga bafa mu ngeri etategerekeka. So mwebereremu bakyali bange. Njagala okuva waggulu basebo ne bannyabo n'abakubiriza okuvuga obulungi kubanga obubenje buyitiridde, bangi abafunye obubenje abalala ne bafa tubasaasira. Naye njagala okubajjukiza nti tuwa yaffe nationwide tour egenda kuddamu omwezi ogujja nga gutandika, era omwezi ogujja lazima nja kuba mponye oba nja kuba ntereddemu okusobola okubasalako. Tugenda kujja Secretary General waffe nga maliriza ddala yayogedde ku nsonga yaabo regimu ya Museveni beekozesa. Mwalabye nti bannaffe abaali aba FDC kati abagezaako okutandika ekibiina ekirala babalemesezza okukitandika. Naye Electoral Commission yennyini akakiiko akagulira ebyokulonda twagenda nga twagala okuwandiisa ekibiina kyaffe ekya People Power ng'ebiseera bye tukyali People Power Movement ne batulemesa. Abali munda ne batutegeeza nti order from above, gavumenti yalagidde tebawandika kibiina kyonna. Tebakomaawo, omu ku gwe bakozesa Balamu n'agenda n'agamba kati erinnya alyesoose aliwandiisiza ng'ekitongole ekiyamba abakadde. Bwe baavaawo ne bafuna abamu ku baali bannaffe ne bagenda nga baagala batwerindikemu, kuba bo balowooza nti bw'ojja n'ogamba kati mpandisiza erinnya nga Kyagulanyi bwe tolina kweyita Kyagulanyi. Nakibagambyeko bwe basobola okukeera ku makya ne bagamba kati tutyanyo zaake, ne baleetayo zaake owaabwe. Kati ne Museveni ayagala okukolayo People Power eyiye, era yafunayo abafere ne bagenda nga beerindise muffe nga Secretary General waffe bw'abanyonyodde ti ne bagenda nabo ne bagamba bwa People Power mulungi akakiiko ke kamu kaali kamaze okuwandiisa moto yaffe nga People Power, our power. Era akakiiko ke kamu tekaali katugana okuwandiisa ekibiina kyaffe ng'ekibiina, naye bwe twali tuwandiisa constitution yaffe empya eya NUP, moto yaffe eri People Power, our power, era eri well registered n'akakiiko ak'ebyokulonda. Tubalindiridde, tumanyi nti akakiiko ke kamu kaze kakola ebintu ebiraga kyekubiira. Mujjukira abantu abamu bwe bagenda ne basaba empapula zange ez'obuyigirize, baali bangu nnyo, munaku tono baali bazibawadde. Ne muganda waffe oyo David Musiri yagenda nga asaba ebiwandiiko by'okusoma bya Museveni bamukuba bukubijjeeke. Era ekyo kikyabobya bannayuganda omutwe. Museveni akoma mu piiki oba siniya ki, kubanga tewali yali alabye ku mpapula ze z'abuyigirize. Ke kakiiko ke kamu abamu ku bannayuganda bagenda ate nga kiri mateeka ne basasula sente ne basaba ebiwandiiko ebikwatako NUP n'engeri gyesasaamu sente gyesasaanyanyamu sente zaayo eziba mu palamenti ne babibawa, newankubadde bagenda ne babijingirira nga bagala batufaananye ng'abatasipeninga sente zaffe mateeka. Leero nkiiza omu ku balooya balwanyizi b'eddembe bagenze ne basaba akakiiko k'ebyokulonda ebiwandiiko bya NRM. Tulindiridde okulaba, era tulindiridde okulaba n'engeri gye beeyisaamu, kubanga bo ensi emanyi gwe bakolera. Naye ffe kitwagala okwongera okubakubamu ettaala n'ogera okubambusa waggulu, kubanga bagambye enkima gyekoma okwambuka gyekoma okwoleka awo bwennyini. Nga bawaggulu basebo ne bannyabo bazaamu amaanyi, temupowa, temunsaasira nnyo, siri bubi nnyo, ate ngenda kuba bulungi. Mu bbanga tono ngenda kuba ntambula nga n'emisinde nziruka,
nate tembeera kunzenzeka njagala kino kibalage nti omuntu yenna ayinza okukosebwa kuffe, bayinza okulemaza omuntu yenna kuffe, bayinza okulwaza omuntu yenna kuffe, bayinza n'okutta omuntu yenna kuffe, naye kyonna kyekiri songa mbere, kyonna kyekiri temukowa mugende mu maaso. Mwebale nnyo mwebale enda kumpuliriza basebo ne bannyabo, Mukama abampere nnyo omukisa. People power, our power, people power, people power, our power, people power, NUP, everywhere, NUP, even here, NUP, NUP. It was 9 October 1962. Mr. President, mzikiriza kafanyo obulango bubiri ekisooka era wabika muganda waffe Bobiwine abaganda tugamba nti abise yabikanga. Bobiwine gyali mulamu bafoot soldiers mewandiise ewanubyani tournament egenda kutandika nga 29. President ekirimbo kimu tokyogedde kiswaza kimu kyoyogera kironda ekidomola kasakira kyagero kidde kironde kyenjagala kati akaseera katuuse tugenda kulaba ebidomola bwe biwaawo ngeri gyetwewukamu ebidomola bya kyenviri mu parliament bigenda kwewuka. Tweyanzegesewo President okubeera wano mpereza bingi meya w'e Masaka we bali kujja, meya wa Nasambali Kanso bali kujja, bakaza b'Ensalaga bonna bali kujja, nanone tukulabye omuvuzi w'e Masaka mwebale mutebire okubebukuya mwebale famire z'abaffe abagenda n'abali makulabadde wano. Tuyimbe ennyimba zaffe nga tutandikira kulimba olwaffe wano olw'ekibiina. Mwebale nnyo mwekubira engalo nga tubeera okuyimba ennyimba zitukwatako. Kale tuweewe when the struggle is over. Oberusemba yossebo. Tuweewe when the struggle is over. Olwekutu olugala Uganda tuteme. Tweyanzanya Mr. President akuperekerekawo mwebale nnyo mwebale ddala otujukiza nti Museveni takyaswala aswaza buswaza mwebale nnyo mumwengalo President baffe nga gana temumusasira nnyo wamaanyi amalako n'abakulembeze bakwerekedde kabaka wa Parliament ne bammeeya nabo bakwerekera ne sipiika akwerekedde mwebale nnyo Dejeni kansile Press mwebale nnyo bakyusiza mwebale mwewandiise tournament yaffe egenda kutandika mwebale nnyo mwebale ddala. Thank you so much friends for making it. Mwebale utako wa kujanga wano press conferences wetuwekadia omusego binga mwerera mwe ije tuko oluyimba mwebale. Thank you.
buli omu